Hi friends, welcome back to THANU'S Diaries. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ന് നടന്ന സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആയിട്ടാണ്. പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആൽഫ കോഡ് സി ആണ് കേട്ടോ. സി ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ സി ഇഗ്നസ് സെമിൽവൈസ് ആണ് ശരി ഉത്തരം കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇഗ്നസ് സെമിൽവൈസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, transduction is one mechanism of genetic transfer resulting in antibiotic resistance by option B bacteriophage and answer bacteriophage. Third question, choose the false statement about neuromuscular junction in skeletal muscle. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ്. Next question, the sensation transmitted by lateral spinothalamic pathway is correct answer option B pain. Next question, the most potent stimulus for medullary chemoreceptors is option D increase H+ concentration in CSF. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അമൈനോപെപ്റ്റിഡേസ് ആണ് കേട്ടോ. അമിനോപെപ്റ്റിഡേസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അൺഎയറോബിക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആർ എസ് എക്സെപ്റ്റ്. അത് ഓപ്ഷൻ സി മാക്കോങ്കി അഗർ ആണ്. മാക്കോങ്കി അഗർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൾ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഷിജല്ല ഡിസെൻട്രി. ദെൻ phase 2 of cardiac muscle action potential is due to, and the correct answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കാൽഷ്യം ഇൻഫ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ. കാൽഷ്യം ഇൻഫ്ലക്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ലാൻഡ്സ്റ്റൈനർ ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റംസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഹയറാർക്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് മാസ്ലോ ഹയറാർക്കി ഓഫ് തിയറി. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി, അതായത് സെക്കൻഡ്, 4, 5, 1 ആൻഡ് 3 അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, എംപ്ലോയീസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെൽഫ് വർത്ത്. Next question, the defense mechanism in which channeling of an unacceptable desires, impulse and behaviors into socially accepted behaviors is called option C sublimation ആണ് കേട്ടോ. Then which of the following are perceptual disorders? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം illusion and hallucination. അത് ഓപ്ഷൻ എ only second and third ആണ്. Then next question, the following question consists of two statements S1 and S2. Read statements carefully and select the most appropriate option. അതിൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ബോത്ത് S1 and S2 are false. രണ്ടും തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. അതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ, സെക്ഷൽ, മെന്റൽ, വെർബൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് economic abuse of person in a household setting. Next question, what is the theory which says we feel sad because we cry and we are afraid because we tremble? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ജെയിംസ് ലെയിങ് തിയറി ആണ്. Then next question, what is a scale on which pairs of opposite adjectives are present and called? And the correct answer option C semantic differential scale ആണ്. semantic differential scale. Next question, which theory analyzes the concepts like personal troubles of milieu and public issues of social structure? അത് A ആണ്. ഓപ്ഷൻ A sociological imagination. Next question, the following question consists of two statements. One labeled as assertion A and the other labeled as reason R. You are to examine these two statements carefully and decide if the assertion A and the reason R are individually true, and if so, whether the reason is a correct explanation of the assertion. Okay, അപ്പോൾ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a patient in the intensive care unit presents with a severe sepsis and requires vasopressor support. The physician orders norepinephrine to be administered. Which of the following statements about norepinephrine is correct? അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. Norepinephrine is a first line vasopressor in the treatment of septic shock.
Then next question, a patient in the ICU has been prescribed a continuous infusion of a vasopressor medication to maintain blood pressure. Which pharmacological properties are most crucial for the nurse to monitor and understand when administering this medication? നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, റിസപ്റ്റർ അഫിനിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിസിറ്റി. Then in disaster management, what does the term triage refer to? എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ട്രയാജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിങ് പേഷ്യൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ മെഡിക്കൽ നീഡ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഡ്യൂറിങ് CPR ഫോർ an adult victim, what is the recommended compression depth? എല്ലാവർക്കും അറിയാം 2 inches 5 centimeter ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. Then in a surgical setting, which of the following actions represents a breach of aseptic technique during the intraoperative phase? അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് നഴ്സ് റീച്ചസ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് വിത്ത് എ സ്റ്റെറൈൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് കെയർ ഇൻ ഹോളിസ്റ്റിക് നഴ്സിംഗ്? എന്താണ് അത്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നഴ്സസ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദർ ഓൺ വെൽബീയിങ്. ഓക്കെ, in 27, a patient with a history of diabetes mellitus is admitted to the hospital for surgery. The surgeon orders an intravenous infusion of 5% dextrose in normal saline at 100 ml per hour. The nurse assesses the patient blood glucose level starting the IV infusion and obtains a reading of 180 mg per deciliter. What action should be nurse take before initiating the IV infusion? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോട്ടിഫൈ ദ സർജൻ ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ IV fluid to normal saline without dextrose. Okay. Then next question, which of the following substances is known to cause cherry red discoloration of the skin and mucous membrane in case of acute poisoning? അത് വരുന്നത് സയനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. സയനൈഡ് പോയിസണിങ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം. Next question, a nurse is caring for a terminally ill patient. The patient expresses fear and anxiety about the future. Which therapeutic communication technique would be most appropriate? And option C ആണ് asking open-ended questions to explore feelings. Next question, a patient with a history of CKD, chronic kidney disease, is admitted to the hospital. The patient's serum potassium level is critically elevated. Which of the following intervention is most appropriate for managing hyperkalemia in this patient? So option A ആണ് correct answer. Administer IV calcium gluconate. Next question, continuous scrutiny of the factors that determine the occurrence and spread of disease is called? എന്തായിരിക്കും? And option B ആണ് surveillance ആണ് കേട്ടോ. surveillance. Okay. Next question, deficiency of niacin leads to a disease called? Option B pellagra. Then next question, when antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease is known as? നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. ദെൻ 1 gram ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈൽസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 4 kcal. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. ദെൻ അൺയൂഷ്വൽ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിഡമിക് ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി 80,000 to 1.20 lakh. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. Next question, reconstituted BCG vaccine may be used within 3 hours. Option C within 3 hours. Then dengue is transmitted by എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓപ്ഷൻ സി EDS ഈജിപ്തി ആണ്. Then occupational disease caused by inhalation of coal dust, anthracosis. Option D ആണ് ആൻസർ. Then deaths occurring from 28 days of life to under 1 year are called? Option A post neonatal death ആണ് കേട്ടോ. post neonatal deaths. Then cancer cells grown in tissue culture have no regard for cell boundaries and grow on top of one another. This property is called as? Option B loss of contact inhibition. Okay. Then hearing loss that is caused by impacted cerumen, അത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി conductive hearing loss ആണ് കേട്ടോ. Then next question, cells that are involved in humoral immunity, അത് B lymphocytes ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ECG characteristics that would be suggestive of atrial fibrillation. atrial fibrillation നമ്മുടെ ECG characteristic എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് no discernible P waves. Okay. Then next question, when patient localizes pain, motor response score in GCS is? It's 0.5 ആണ് കേട്ടോ. 0.5. Okay. Option C. Then inability to focus one near objects due to less elastic lens that occurs with aging is called? That is option A presbyopia.
Next question, which of the following is included in primary survey? Primary survey നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? Option C, determine neurological disability. Next question, insensitivity to pain is noted in. മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ പെയിനിൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ തിക്നെസ് ബേൺസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി. Then cause of hyperkalemia is it's option A, metabolic acidosis ആണ്. Then next question, nursing intervention involved in compartment syndrome after fracture is, it's option B, regular neurovascular assessment. Okay, then next question, formication is most commonly encountered in, option D, cocaine use. Next question, a client admitted with severe depression is on treatment with the escitalopram 10 mg daily for the past 2 weeks. Which of the following parameters is most important one to monitor closely? Option C, suicidal ideation. Then mini mental status examination of a person is 23. What does it indicate? Other option B, mild dementia. Which of the following is not a therapeutic communication technique? That is advising. Option B, advising. Next question, catastrophic reaction is a specific clinical feature related to, option C, dementia. Dementia. Which of the following is the drug of choice for ADHD? അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, അറ്റോമോസെക്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ, അറ്റോമോസെക്റ്റിൻ. Next question, a woman strongly believes and says that a superstar from film industry is in love with her and it is termed as, option C, D, Clermont syndrome. Okay, option C ആണ് കേട്ടോ. Then a 12-year-old boy has mental age of 8 years. In which type mental retardation he belongs to? Option A, mild mental retardation ആണ് കേട്ടോ. Next, highly disorganized thought process with bizarre behavior and recursive acts are associated with, option B, hebephrenic schizophrenia. Next question, recurrent sexual urges and sexually grousing fantasy with the touching and rubbing against a non-consenting stranger is known as frotteurism. Get option B, frotteurism. Then substitution of glutamic acid by valine in the 6th position in the beta chain results in, option A, sickle cell anemia. Then a shunting created between the superior vena cava and the side of pulmonary artery is, option B, Glenn shunt. Glenn shunt. Next question, the fluid volume to be replaced according to Parkland formula in the first 8 hours for an 8-year-old child having body weight of 25 kg admitted with 40% total body surface area burnt is, option B, 2000 ml or 2000 ml. The gestational age of a neonate with a new Bellard score of 20 is 20. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി, 32 വീക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ന്യൂ ബെല്ലാർഡ് സ്കോർ അനുസരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റേഷണൽ ഏജ് 32 വീക്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ഫോർമുല ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ 5-year-old ചൈൽഡ് ഈസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി, 18 kg. അതറിയാലോ, നമ്മുടെ ഏജ് ഇൻറ്റു 2+8 അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, 18 kg. The next question, diisomerization of bilirubin molecules to harmless forms is best achieved by light having a wavelength of, option D, 430 to 490 nanometer. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. Then the dose of prednisolone for a child with nephrotic syndrome in the absence of hypertension and azotemia is, option A, 2 mg per kg body weight ആണ്. Next question, the cognitive development stage of an 8-year-old child according to Jean Piaget is, option C, concrete operational. Next question, 1 gram per deciliter of decrease in albumin in serum can decrease the anion gap by, option C, 3.5 milli equivalent per liter. Next question, an autosomal recessive disorder characterized by partial albinism and recurrent pyogenic infection is, option C, Chediak Higashi syndrome. Option C ആണ് കേട്ടോ. The next, tetralogy of Fallot characterized by the combination of defects except ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, option D, patent ductus arteriosus അതിലില്ല. Then in assisted breech delivery principles in conduction include except, option C, always keep fetus with back posteriorly. Okay.
Then next, most effective in detecting open neural tube defect in pregnancy. അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മെറ്റേണൽ സെറൽ ആൽഫ ഫീറ്റോ പ്രോട്ടീൻ, അത് MSAFP ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, when placenta completely covers the opening of cervix, എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസെന്റ പ്രീവിയ, ഓപ്ഷൻ എ. In fetal distress, the amniotic fluid becomes, fetal distress വരാൻ കാരണം എന്തായാലും മെക്കോണിയം ആസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് മെക്കോണിയം സ്റ്റെയിൻഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ. ദെൻ ദ ഡ്രഗ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ടോക്കോലൈറ്റിക് ഏജന്റ്, അത് ലബേറ്റലോൾ ആണ്, ഓപ്ഷൻ സി. ദെൻ എന്താണ് ഒക്കൾട്ട് പ്രൊലാപ്സ്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇൻ ഒക്കൾട്ട് പ്രൊലാപ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദ കോഡ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റിംഗ് പാർട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഫീറ്റസ് എ കാർഡിയാക്കസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ, അത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മോണോസൈഗോട്ടിക് ടിൻസിലാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ദ തിന്നസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻട്രാമ്യൂറൽ പാർട്ട്. Then early amniocentesis has been carried out at option A 12 to 14 weeks of gestation. Next question, the process of assisting student who shows maladaptive behavior is option A remedial counseling. Then next, the finite number of real values within a given interval which is countable in nature is option B discrete variable. Next question, formal set speeches and systematic way of presenting various aspects of particular topic by small group of experts is called option B panel discussion ആണ് കേട്ടോ. Next question, all the planned learning experience which act as gate to conduct a course by an institution is termed as option C curriculum. Then next question, the elements that represent the group of study subject is called option B sample. Next question, the measure of variability in a data set is option A standard deviation. Then integration of diverse philosophy in nursing education for making the education flexible and dynamic, that option D eclecticism. Then a three-dimensional imitation of real object as audio visual aid used in education is known as option C model. Then the written factual statement of relationship between variables is termed as option D hypothesis. Then the research design best suited in the initial phase to study a newly emerging infectious disease is option A descriptive study design. Then the task of buying goods of the right quality in the right quantities and at the right time and at the right price is option B purchasing. Next question, a nurse administering wrong medication to a patient is an example of option A malpractice. Rules, duties and responsibilities of employees are given in writing as in option A formal organization. Next question, in an organization dash is the time that elapses in issuing replenishment order and receiving the material in stores, അത് option B lead time ആണ്. Then അടുത്തത്, the development of many admirable soft skills learned through life and work experience of persons over the course of their careers, അത് option A professionalism. Next, a premium of health insurance is the option B payment of each month towards health plan. Next question, what is the term used in management of refer, the process of giving responsibility and authority to the subordinates, option B delegation ആണ് answer. Next question, the name of institute that came into existence in 2015 to replace the planning commission in India, option A Niti Aayog ആണ് കേട്ടോ. Then a method of comparing the explicit and implicit cost of taking an action versus expected benefits in financing of healthcare services known as question തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ എ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് കേട്ടോ. Then last question, employees in an organization will be promoted on the basis of seniority is an example of option C policy. സോ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടിപൊളി വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു അഗെയിൻ.